Willkommen zusammen. Welcome everybody. Today you're going to learn some useful German travel phrases that are absolutely essential for your trip to Germany. I assume you've already learned some basic words like Guten Tag and Dankeschön. So let's just go ahead and dive right in with some new phrases. Transportation and directions. Entschuldigung, wo ist das WC? Excuse me, where is the restroom? Es ist die Ecke. It's around the corner. In welche Richtung ist der Bahnhof? Which direction is the station? Nach links, rechts. To the left or right. Sie müssen links, rechts, geradeaus laufen oder fahren. You have to walk or drive, left, right, or straight. Wann fährt der nächste Bus? When is the next bus? Können Sie mir bitte zeigen, wie der Fahrkartenautomat funktioniert? Can you please show me how the ticket machine works? Wie weit ist es bis zur Stadtmitte? How far is it to the city center? Es ist etwa 500 Meter entfernt. It's about 500 meters away. Wo ist der Eingang? Ausgang. Where is the entrance? Exit. Sie müssen mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. You have to take the elevator to the ground floor. Wo kann man hier parken? Where can I park here? Ich habe mich verlaufen, verfahren. I'm lost. By foot or by vehicle. Es gibt ein Parkhaus in der Lindenstraße. There's a parking garage in the Linden Street. Checking in to your hotel. Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation? Ich habe eine Reservierung. I have a reservation. Haben Sie ein Zimmer frei? Do you have a room available? Ich möchte 2 Nächte bleiben. I want to stay for 2 nights. Wie viel Uhr darf ich einchecken? At what time can I check in? Wie viel Uhr muss ich auschecken? When do I have to check out? Wie ist Ihr Name? What is your name? Mein Name ist. My name is. Haben Sie WLAN? Do you have Wi-Fi? Wie lautet das WLAN-Passwort? What is the Wi-Fi password? Wie viel Uhr gibt es Frühstück? What time is breakfast? Frühstück ist von 7 Uhr bis 11 Uhr. Breakfast is from 7 a.m. to 11 a.m. Shopping at the store. Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Are you looking for anything in particular? Ich schaue mich nur I'm just looking around. Wie viel kostet das? How much does this cost? Es kostet 9,99 Euro. It costs 9.99 euros. Wo finde ich die Lederhosen? Where can I find Lederhosen? Im Gang 4. In aisle 4. Haben Sie die Schuhe in Größe 39? Do you have the shoes in size 39? Wie viel Uhr machen Sie zu? What time do you close? Wie viel Uhr machen Sie auf? What time do you open? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Can I pay by credit card? Ich bräuchte eine Tüte bitte. I'm going to need a bag, please. Friendly conversation. Es freut mich, dich oder sie kennenzulernen.
It's nice to meet you. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Where are you from? Ich komme aus Bayern. I come from Bavaria. Sollen wir uns hinsetzen? Should we sit down? Sind Sie zum ersten Mal in Deutschland? Is it your first time in Germany? Wie gefällt es Ihnen? How do you like it? Es ist wunderschön. It's wonderful. Wie lange bleiben Sie? How long are you staying? Ich bleibe 2 Wochen. I'm staying for 2 weeks. When you don't understand something. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. My German is not very good. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Could you speak slower, please? Können Sie das bitte wiederholen? Can you repeat that, please? Was bedeutet dieses Wort? What does this word mean? Ich habe leider nicht verstanden. I'm afraid I didn't understand. If you're ready to learn some German restaurant phrases, I already have an entire video ready for you here. So why not check it out now? Bis bald, German learners. Viel Spaß beim Lernen. Auf Wiedersehen.